Hello dear students. So in the last class we have seen how to derive the D'Alembert's formula and how to solve the PDE using D'Alembert's formula. Next we will move on to an important theorem, that is theorem 4.4. Statement is fix t greater than 0. The Cauchy problem utt minus c square ux6 equal to 0 with initial condition u at x0 equal to f of x and ut at x0 equal to g of x in the domain minus infinity less than x less than infinity for 0 less than or equal to t less than or equal to capital T is well posed for f element of C2 of R and G in C1R. So here the difference is time is bounded here. You can see 0 less than or equal to t less than or equal to capital T. So if the time is fixed, so it is a bounded quantity, then this PDE is well posed. Also given f is the initial condition, so f is an element of C2 of R means it is twice differentiable and the derivative is continuous. G is an element of C1 of R, so it is one time differentiable. So in the beginning of first module, I think we have discussed what we meant by a well-posed problem. Okay, so a PDE is said to be well-posed if it has a solution, and the solution should be unique. And third condition is the stability condition, which says that the PDE should be stable in the sense that if we make a small change in the initial condition, the solution should also vary slowly. Okay, then we say that the PDE is stable. That is, if we make a small change in initial condition and if the solution varies drastically, then the PDE is not stable. So such a solution is not of interest to us. So a solution it should satisfy the three conditions that are called the Hadamard's condition for a well-posed problem. So we have to show that this Cauchy problem with the corresponding initial condition and the time t is fixed, then it is a well-posed problem. Now from D'Alembert's formula, we have u of xt is equal to f of x plus ct plus f of x minus ct by 2 plus 1 by 2c integral x minus ct to x plus ct g of s ds. Mark it as equation number 1. So from equation 1 we have that a solution exists. It means the first part of Hadamard's condition is satisfied, that is existence of a solution. Also in the derivation of D'Alembert's solution we have shown that if we solve the Cauchy problem we will arrive at we will arrive at this formula. There is no other way. So it means that the solution is also unique. So also we have here it is given that f is an element of C2 of R and G in C1 of R. So U means U is a combination of both f and G. So U must be an element of the region C2 of R cross 0 infinity intersection C1 R cross 0 infinity. Okay, this is for in the real axis, so minus infinity to infinity, and this is for time. Earlier the condition for time is t is greater than 0. Okay, so in this way we can see that U is a classical solution. So the existence and uniqueness follows directly from the D'Alembert's formula. Now what here remains to prove? It remains is to show that the solution is also stable. So for stability, what we have to do? We have to make a small change in the initial condition. What is the initial condition here? The initial condition is given to be the functions f and g, u at x0 and ut at x0. They are the initial condition. So we have to show that if you make a small change in the initial condition, then the solution, what is the solution? Solution is u. The solution should also vary in a very small way. That is, drastic change should not happen. Then the solution will be stable. So we will take, let ui means u1 and u2 be two solutions of the Cauchy problem with the initial condition f1, fi, gi for I equal to 1 to 2. So we have f1, f2, g1, g2 and u1, u2. Okay. Now there is a small change in f1 because we are assuming that mode f1 of x minus f2 of x is less than delta.
Okay, so small change in the initial condition. Mod g1 of x minus g2 of x is less than delta. So it means that they are very close to each other. Okay, so for all x in R. Then from this, for all x in R, and here t is bounded, 0 less than or equal to t less than or equal to capital T. So for a fixed capital T, we have to see what about u1 and u2. Does they also vary in a very slow way? So we will check what is mod u1 minus mod u2. For u1, we can substitute from the D'Alembert's formula. You will get it is f1 of x plus ct plus f1 of x minus ct by 2 plus 1 by 2c integral x minus ct to x plus ct g1 of s ds minus u2. u2 again you substitute in the D'Alembert's formula. So here I have taken minus inside. Okay. Now this is integral modulus of this function. So we know this is less than or equal to modulus of the individual terms. So mod f1 of x plus ct. Then I have combined this f1 and this f2. Okay. So f1 of x plus ct minus f2 of x plus ct plus f1 of x plus ct. F1 of this plus f1 of this x minus ct minus f2 of x minus ct. Okay. Plus 1 by 2c, again the integrals I have combined. So it is x minus ct to x plus ct mod g1 of s minus g2 of s ds. Okay. Now we have that mod f1 of x minus f2 of x is less than delta. So this quantity is less than delta by 2. We again have this quantity is less than delta by 2. Also we have g1 of s minus g2 of s is less than delta. So here I have delta. Then I have to integrate from x minus ct to x plus ct. So we will get delta plus 1 by 2c. Here when you integrate, you will get delta s upper limit x plus ct minus x plus ct. So you will get 2ct. So 2ct delta by 2c. 2c will get cancelled. Delta plus t delta. Since we have t is less than or equal to capital T, small t is less than or equal to capital T, can write this as less than or equal to 1 plus t whole into delta. That is, we got mod u1 of xt minus u2 of xt is less than or equal to 1 plus t into delta. So we got that if f1 mod f1 minus f2 is less than delta and mod g1 minus g2 is less than delta, then it implies that mod u1 minus u2 is less than or equal to 1 plus t into delta. Now for given epsilon greater than 0, we choose delta to be epsilon by 1 plus t. So if delta is epsilon by 1 plus t, we will get this quantity mod u1 minus u2 is less than epsilon. I think this must be familiar to you as we used to do in real analysis. Okay. So it means what? We got mod u1 minus u2 is less than epsilon. Means that there is also a small change in u. Hence the solution is stable. A small change in the initial condition implies a small change in the solution also, and hence the solution is stable. So that's the proof. Now we will give some definition of some terms, that is domain of dependence and region of influence. So these are important terms. Now we have the D'Alembert solution for the Cauchy problem. Now suppose I write the solution at a point x naught t naught. So it will be like this. U at x naught t naught will be f at x naught plus c t naught plus f at x naught minus c t naught whole divided by 2 plus 1 by 2c integral x naught minus c t naught to x naught plus c t naught g of s ds. So it means that here the solution depends upon f and g, as we already know, and f depends upon what? F depends upon x naught plus c t naught and x naught minus c t naught. And what about g? G depends upon the value only on this interval, x naught minus c t naught. From x naught minus c t naught to x naught plus c t naught എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർവെല്ലിൽ എന്താണോ ജിയുടെ വാല്യൂ അത് മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ, അതിൽ മാത്രമേ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ആവുന്നുള്ളൂ. Okay, so this interval
x naught minus ct naught to x naught plus ct naught ഈ ഇന്റർവെല്ലിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഫോർ ദ പോയിന്റ് x naught t naught. x naught t naught എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ x naught മൈനസ് സി ടി നോട്ട് x naught plus ct naught ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി if we draw a triangle with this point x naught t naught and x naught മൈനസ് സി ടി നോട്ട് x naught plus ct naught ഇതിനെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും. ആ ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ പറയാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ്. അതെങ്ങനെയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടും x മൈനസ് സി ടി എക്സ് പ്ലസ് സി ടി അറിയാം. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ x naught t naught എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് x മൈനസ് സി ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു x naught മൈനസ് സി ടി നോട്ട് ആൻഡ് x പ്ലസ് സി ടി ഈക്വൽ ടു x naught plus ct naught. ഇനി ആ ടോട്ടൽ എൻറ്റയർ ട്രയാങ്കുലർ റീജിയൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഫിഗർ കാണിക്കാം. ഇതാണ് പോയിന്റ് x naught t naught എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ x naught മൈനസ് സി ടി നോട്ട് x മൈനസ് സി ടി ഈക്വൽ ടു ഇത് x naught എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. x naught മൈനസ് സി ടി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. x naught plus ct naught എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതാണ്. So this is the line x minus ct equal to x naught minus ct naught and this is the line x plus ct equal to x naught plus ct naught. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ റീജിയൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ്. ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ട്രയാങ്കിൾ. ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളിനുള്ളിലത്തെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ആണ് നമ്മുടെ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് x naught t naught. x naught t naught ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഡൊമെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ സൊല്യൂഷനിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഈ ഡൊമെയിൻ്റെ പുറത്ത് പോയിന്റ്സിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലും സൊല്യൂഷനിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും വരാൻ പോണില്ല. ബിക്കോസ് സൊല്യൂഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്. സൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ പോയിന്റ്സ് ഹിയർ. ഇവിടെയുള്ള പോയിന്റ്സിന് മാത്രമേ സൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ആവുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ്. ഓക്കെ, ഡെഫിനേഷൻ എന്നും കൂടി നോക്കാം. The entire triangular region with vertices x naught minus ct naught, x naught plus ct naught on the x-axis and the vertex x naught t naught is called the domain of dependence of u at the point x naught u naught. അപ്പോൾ ഇത് vertex ആണ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ട്രയാങ്കിളിനുള്ളിലത്തെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ്. ഓക്കെ, സോ വേർഡ് മീനിങ് തന്നെയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഈ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേമാണ് ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സിന്റെ ഡൊമെയിൻ ആണോ നമ്മുടെ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ് ആണോ നമ്മുടെ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ കിടക്കുന്നത്. ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് x naught എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റീജിയൻ ഇൻ ദ xt plane consisting of all points whose domain of dependence contains a point x naught. ഏതൊക്കെ പോയിന്റിന്റെ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസിലാണ് x naught കിടക്കണേ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ പോയിന്റിന്റെ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസിലാണ് x naught കിടക്കണേ ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ x naught എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്മുടെ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ട്രയാങ്കുലർ ആണ് വരിക. അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലൈൻസ് ആണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് x naught നിന്നും തുടങ്ങുന്നത്. Okay, so I think the two terms are clear to you, domain of dependence and domain of influence. Okay, so we will stop here. Thank you.